Karibu tena kwenye channel yangu Dominick Bugerula. Ninawasalimu nyote mnaonisikiliza popote pale mlipo katika nchi mbalimbali. Nazidi kushukuru Mungu kwa sababu mnaendelea kunipa support hadi kufikia hapa nilipo. Asante sana na karibuni tena, na nataka tuongee machache yanayohusu masuala zima la eclampsia. Tutaangalia eclampsia, tutaangalia management of pre-eclampsia and eclampsia. Katika jamii yetu kuna wamama especially are going to base with a female pregnancy ambazo zinaweza zikatokea. Kuna wamama unakuta wako labor, lakini mambo ni mengi, kuna kuwa na changamoto nyingi sana during at labor process. Unajikuta wanapata eclampsia. So kuna kuwepo na pre-eclampsia pamoja na eclampsia. So tutaangalia management, how are we going to manage this issue. The case, there are many cases in hospital during labor. Welcome. Pregnancy-induced hypertension, you can call it PIH, gestational hypertension, development of new hypertension in a pregnant woman after 20 weeks. Gestation without the presence of protein in urine or other signs of preeclampsia. Preeclampsia is the development of hypertension and proteinuria during pregnancy. As you know, tutaongelea before. Unajua hii ni before eclampsia, na tunaposema kwamba ni preeclampsia means before eclampsia yenyewe. Kwa hiyo ni development of hypertension and proteinuria during pregnancy. That's how it terms pre-eclampsia. Imminent eclampsia or severe preeclampsia or pregnancy-induced hypertension (PIH), blood pressure above 160 per 110 millimeter of mercury, frontal headache, vomiting, blood versions, those are the signs which can be happens to the pregnant woman. Epigastric pain, as well as hyperreflexia and oliguria. Eclampsia, these are the occurrence of one or more conversions. And when we say what is tukiangalia zumuni kubwa, nini maana ya eclampsia? Eclampsia means that the occurrence of one or more conversions. A woman can converse more, yani ana converse. Timini kwamba hiki ni kifafa cha mimba kwa Kiswahili. Tunatem kwamba ni kifafa cha mimba kwa Kiswahili, kwamba mwanamke anapokuwa na kifafa cha mimba maana ni kwamba anakuwa ana converse, yani anakuwa anapata dege ya muda mwingi, kwa sababu there is a proteinuria in the urine. So lazima blood pressure iweze kupanda, inakuwa kubwa, alafu kunakuwepo na signs ambazo zinaweza zikaonekana, ambazo zinaweza zikaonekana kabisa bila kujiuliza maswali. So hii ni case ambayo inasumbua sana wamama wengi wanapokuwa labor. So in a pregnancy woman with hypertension that are not caused by epilepsies,
cerebral hemorrhage, cerebral malaria, or other causes of conversion. Albuminuria and proteinuria, their presence of albin allow molecular weight proteins in the urines. Only a urine dipstick as well as reading of +2 proteins of higher points to severe preeclampsia or eclampsia. Oliguria, production of small amount of urine less than 30 ml per hour. Kwa kunakuwa na 30 ml per hour, kwa zinakuwa kiasi kidogo cha hizo inavyokuwa inatokea. Hyperreflexia, unregulated exaggerated reactions of tendon reflex. This occur if there is an edema of the brain in severe preeclampsia or eclampsia, or there is a neurological diseases. Kwa kuna kuwepo na neurological diseases, hiyo inaitwa hyperreflexia ambayo inakuwa inatokea ni exaggerated reaction of a tendon reflex. That's the process. That's why it caused what inasababisha hiyo eclampsia. Dysia, kuna kuwepo na HLP syndromes, an abbreviation of severe form of PIH, characterized by hemolysis, elevated liver enzymes, and a low platelet count. Disseminated transventricular coagulations, DIC, a condition to prevent a person's blood from clotting normally. It may cause excessive clotting, thrombosis, or bleeding, hemorrhage throughout the body, and can be head to shock, organ failure, and death. Kwa hiyo unakuta mama wengi wanafariki, au unakuta mama anapata shock, mama anakuwa na zile organ failures. Kuna zile organs in the body zina fail due to that circumstance. Kuna kuwepo na hemorrhage, zinakuwepo nyingi, zinafanya zile thrombosis kutokea, zinakuwepo zinaunda ile blood clotting of the blood, kwa hiyo zinapelekea namna hiyo. So these are the very dangerous issue. So here to be protected, we'll look at some management to help a mother who have a pre and eclampsia. Tutaangalia hizo sababu, tutaangalia management ambazo zinaweza kumsaidia mama kukabiliana na hili janga ambalo ni shida sana. So make sure unapokutana na hii challenges unakuwa ni vipi, kwa namna gani unaweza kusaidiwa, hususan katika swala zima la kukusaidia wewe uweze kukabiliana na hili jambo. Kuna kuwepo na blood pressure. It considered to be high during pregnancy if it is 140 per 90. Kwa hiyo hiki ni kiwango tunakitemu kwamba pressure inapokuwa kubwa maana yake ni 140 kwa 90, ambayo tunaita millimeter of mercury or more. Haya inaweza kuwa ni zaidi, inaweza kuwa ni 150 kabisa kwa 100, au inaweza ikawa ni 153, 150 kwa 110, whatever. Kiwango kinakuwa kikubwa sana, pressure inakuwa kubwa, so lazima ina tense edema to take place, edema to the face, edema katika maeneo ya mikono, na edema katika maeneo ya miguuni. Kwa hiyo mama anakuwa na jaja sana. So pressure inapokuwa kubwa tuni kwamba tunatemu kwamba huyu mama anakuwa na nini, anakuwa na severe eclampsia inaweza ikampata, kwa sababu ataconverse sana. So inakuwa ni hivyo. The systolic pressure is increased by 30 mm of mercury or more.
the systolic pressure has increased by 15 millimeter of mercury or more. Kwa hiyo inaweza zikawa ni zaidi. For high blood pressure before 20 weeks gestation period is essential hypertension. It's not caused by pregnancy, although it can still be dangerous. Be dangerous for the mother and for the baby. So inaweza katokea hapa wote, maternal pamoja na fetal. Kwa hiyo unajikuta mama anapata shida pamoja na mtoto pia aliyeko tumboni anapata shida due to that circumstance. High blood pressure which start after 20 weeks of gestation is called pregnancy induced hypertension. Hii ndio tunaita PIH. PIH means pregnancy induced hypertension or gestational hypertension is caused by pregnancy and may progress to pre-eclampsia or eclampsia. This condition, tutaangalia gestational hypertension, pregnancy induced hypertension. This is the condition characterized by high blood pressure during pregnancy. Tunapoambiwa kwamba nini maana ya PIH? PIH means ni pregnancy induced hypertension, ambayo kwa kifupi chake tunaweza tukasema kwamba ni PIH, au kwa term nzima tunaitem kwamba ni nini? Ni gestational hypertension. Tunaposema gestational hypertension ni nini? This is the condition whereby characterized by high blood pressure during pregnancy. So a risk factor that can be happen to the mother tunasema ni pre-gravity, alafu kuna family history of hypertension or PIH, multiple pregnancy, unakuta mama anakuwa labda na aisha kushika mimba nyingi, so more than 5 or more than 6, unakuta multiple. Unaposema multiple pregnancy means pregnancy nyingi ambazo aisha kupata. Women younger than 20 years and older than 40 years with their first pregnancy. Then lastly, women who had high blood pressure or kidney disease prior to pregnancy. Kwa hiyo hizo ni risk factor ambazo zinaweza zikatokea for PIH. Diagnosis of PIH means that hiyo ni prenatal checkup, blood pressure and urinalysis. Kwa hiyo tunaangalia urinalysis inasemaje tunapokuwa tunafanya diagnosis of that issue. Cha kwanza huwa tunaangalia prenatal checkup, or she should have a prenatal checkup. Then tunaangalia urinalysis inasemaje. Katika urinalysis tutaangalia kwamba kwa masuala ya bilirubin zikoje, je kama zina kiasi kingi cha protein. Tutaona kwamba tutatemu kwamba kweli huyu mama ana eclampsia. Management ya kwanza tunamfanya ni bed rest, alafu nyingine increase frequency of prenatal checkups. Tutakuwa tunaangalia ile prenatal checkup yake mara kwa mara, ili kusudi tuweze kuona consume less salt, alafu drink plenty of water, anywe maji mengi, na kunywa maji mengi. Severe hypertension, give tunaita kwamba tutampa hiyo tunaita antihypertensive medicine. Kuna zile dawa ambazo zinaweza zikazuia hiyo hali, tunaita antihypertensive medicine. Atatake hiyo medication kama itakuwepo, atachukua hiyo medications. So prevention of PIH unaweza tukaiprevent kwa kutumia vitu vifuatavyo: well balanced diet with less salt, uweze kumpa vyakula ambavyo vina kiasi kidogo cha chumvi. Alafu exercise regularly, mama afanye mazoezi mengi, aweze kufanya mazoezi mengi kwa ajili ya kuweza kunusuru hiyo tatizo. Alafu avoid drinking alcohol, utakuwa msitumie vileo,
unakuta women that tending to drink a lot of alcohol while she have a pregnancy. Sasa hii nao ni changamoto sana. Don't use alcohols. Yani escape hiyo issue. Alafu kingine get educate rest, unapata muda mwingi wa kupumzika, get rest to avoid that accumulations of blood, accumulation of pressure. Yani unakuta pressure inakuwa kubwa, kama mama afanye mazoezi, mama apate muda wa kupumzika, always show yani always anakuwa busy sana, yani anakuwa busy. This tends to inataki namna hiyo. So kingine ni kwamba mama anatakiwa apate muda wa kupumzika, avoid beverage containing caffeine. Yani unatakiwa utumie, yani unaepuka vitu ambavyo vinaweza vikapelekea kwamba vinakuwa na caffeine nyingi sana. Kwa hiyo epuka hivyo beverage ambavyo vina maintain a lot of caffeine. Kwa sababu caffeine pia inaweza kusababisha different destock, inasababisha shock in the body. Kwa hiyo inakapelekea namna hiyo. Avoid fried and junk food. Avoid that issues, avoid hiyo inaweza ikakusaidia sana kwa wale wengine. Katika preeclampsia, katika eclampsia kuna mild preeclampsia, kuna severe preeclampsia, alafu hizo mild hizo. Kwa hiyo kuna vitu kama viwili tu ambavyo vinaweza vimekuwa divided kwenye tunapozungumzia swala zima la preeclampsia. Kwa hiyo preeclampsia ipo ambayo ni mild, ambao signs zake na symptoms zake ni blood pressure inakuwa 140 per 90 millimeter of mercury to 160 per 100 millimeter of mercury. Alafu kuna proteinuria nil inakuwa O+1. May have headache, visual disturbance. Alafu kuna kuwepo na no epigastric pain, normal deep tendon reflexes. Yes, alafu then katika swala zima la severe preeclampsia tunaita imminent eclampsia. Hii hapa ni light danger sign and symptoms ambazo kuna proteinuria zinakuwa ni 2+ or higher, edema of the face and the hands, yani edema of the face, edema to the hands. Alafu kuna kuwepo na epigastric pain and vomiting, yani anatapika sana, alafu then tumbo linamuuma sana, epigastric, yani ndani panauma sana kwenye tumbo. Alafu kuna oruguria zinakuwa less than 30 milis per hour. Kuna inakuwepo na hyperreflexia, anakuwa nayo hyperreflexia, tumeshazungumza kwa nyuma. Kuna visual disturbances, blurring, double vision, urea, yani mkojo wake, yani ule mkojo unakuwa na kiasi kingi cha protini. Hiyo tunaita severe preeclampsia. Alafu kuna kuwepo na frontal headache, yani ana sehemu za mbele zinauma sana za kichwa, this one. So na tends to yani a lot of pain. Alafu then blood pressure inakuwa greater than what 160 per 100 millimeter of mercury. Eclampsia. For the case of eclampsia, signs and the symptoms of severe preeclampsia plus chronic tonic convulsions, seizures, risk of having pregnancy-induced hypertension, preeclampsia or eclampsia are increased by these factors. First, neuroparity, yani binti ambaye alikuwa hajawahi kushika ujauzito. Binti ambaye alikuwa hajawahi kushika ujauzito ndio tunaita neuripara. So kuna term tunaita neuroparity. Alafu kuna tutaangalia history. Tuna take history of preeclampsia or eclampsia in a previous pregnancy. Kama mimba ile ya nyuma aisha kupata au hajawahi kupata, tutajua data zake za nyuma kwamba zilikuwa vipi.
Then lastly, chronic, then family history of hypertension kama ipo, preeclampsia, eclampsia, mother less than age 20, less than 20, yani hawa wako kwenye risk factor sana. Okay, mother over age 35, mama ana zaidi ya umri wa miaka 35. Yes, alafu then multiple pregnancy, alafu kuna obesity, watu wenye vitambi, then hydatidiform more, polyhydramnios, core attractions of the aorta, alafu kuna results immunizations, first pregnancy with a new partner. Yes, hizi ndio risk factor ambazo zinaweza zikasababisha kuwepo kwa pre-eclampsia au eclampsia yenyewe. Thank you a lot. Yes, thank you a lot. Kwa hiyo hizi kesi ambazo zinakuwa zinatokea, make sure kwamba zinakuwa early avoided, ili kuweza kupelekea kwamba kuna kuwepo na hali nzuri kwa ajili ya wamama ambao wana kesi kama hizi. Kwa hiyo tuwasaidie unapokuwa na jambo kama hili. Kwa kweli hii jambo nimeliangalia sana, na yani huwa ninaumia sana kwa sababu mother wanapata shida sana katika swala hili la eclampsia. Wengine anakuwa na pre-eclampsia. So kwa hiyo kwa kweli ili kuavoid these case, kwa hiyo make sure unafuata utaratibu wa kiafya ili uweze kusucceed. Kwa hiyo ndio hiyo. Kuna complication. Tumalizie complications and the effect of PAH, preeclampsia and eclampsia. For the case of mother, kuna complication ya kwanza ni abruption placenta, kuna kuwepo na premature labor, alafu kuna kuwepo na HELLP syndrome, alafu kuna kuwepo na multi-system organs failure kama vile brain, heart, lungs, liver, etc. Alafu kuna kuwepo na DIC. Kwa newborn inakuwaje? Zile complications ya kwanza kwa newborn ni prematurity, alafu kuna kuwepo na intrauterine growth of restriction, neonatal death due to asphyxia. Hii asphyxia mtoto anaweza kaipata, dogo anaweza katoka kule akiwa na hali mbaya kabisa, ndio tunaita nini? Tunaita neonatal death. Anaweza akafariki dogo huyo newborn, anaweza kafariki kwa sababu ya hizo sababu mbalimbali ambazo changamoto ambazo zimemkumba, labda kuweza kutoka vizuri, amelala vibaya, zile fetal heart rate zipo kabisa, yani hata tuzioni. Kwa hiyo ndio tunaita yani tunaita nini? Neonatal death. Pamoja na due to asphyxia, hakahemi, hakuna kuhema. So hiyo ni changamoto. Kwa hiyo management ya mid-eclampsia hizi tutaziangalia next time. Management yake tutaangalia next time. Leo tuishie hapa. Mungu awabariki. Bye. Naitwa Dominick Bugerula. Mungu awabariki sana.